Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour, bienvenue pour notre émission de SaK Pase St Lucie. Nous connaissons le Dr. Remy Dubois que chaque mois vient là pour nous faire émission SaK Pase qui rentre la caillou, qui vient faire connaître SaK Pase dans la communauté. On n'a pas suspendre dire merci à St Lucie Public School qui donne une opportunité pour nous capables bien chose ça pour nous faire connaître SaK Pase dans la communauté. Jeudi, moi j'ai ensemble avec moi une co-animatrice que nous allons voir tout très prochainement là. Nous allons faire nous faire connaissance ensemble avec lui, Madame Joelle Saint-Dic, lui-même qui travaille dans l'école là et qui va co-animer chose ça ensemble avec nous. Et puis nous avons invité nous aujourd'hui qui c'est Madame Cassie Velasquez, lui-même qui va parler de programme VPK là dans St. Lucie County. Joël, bonjour et bienvenue sur SaK Pase. Sommes tout fait introduction, fait public là connaît que c'est au même qui va faire co-animer show ensemble avec nous. Merci Maggie, bonjour tout le monde, bonjour tout auditeur et SaK Pase pour St. Lucie. Non pas M. Joelle Saint-Dic, je travaille pour Fédéral Programme dans le département Migrant. Moi c'est Migrant Advocate. En bref, qui ça que me fait, c'est assurer de que famille qui travaille dans l'agriculture, yo gagne support que yo besoin pour tout le monde triompher au niveau éducation. Donc encore une fois, nous disons merci à Madame Cassie Velasquez qui est là avec nous aujourd'hui, qui va présenter nous plus d'informations sur le programme VPK ou bien sanitaire les jardins d'enfants et en Haïti. Good morning. Good morning, Cassie, and welcome to SaK Pase St. Lucie. Thank you. I'm excited to be here to share some really important information with families in St. Lucie County. Okay, so let's start by first telling us a little bit about what you do, what's your role in this program. Yes. I am the program specialist for our VPK program in St. Lucie Public Schools. So I get to do everything from VPK registration to professional development for our VPK teachers, as well as I get to go to our VPK classrooms and support our youngest learners and our fabulous VPK teachers. Okay. So ça, Maggie s'est demandé et invité nous, il s'est demandé pour le parler article de lui, de qui ça le fait. Donc encore une fois, nous dit que non, c'est Cassie Velasquez et qui ça le fait, c'est responsable programme VPK. Donc différents travaux que le fait, c'est faire enregistrement timonio dans le programme là, faire développement pour professeurs qui parlent enseigner élèves nous dans le programme VPK et ensuite même aller dans la salle de classe pour travailler avec élèves nous. So Cassie, tell us, what is the title VPK program and who is eligible? We also the title VPK Wrap Around program, I should say, and who is eligible for this program? Yes. So VPK is voluntary pre-kindergarten that the state funds for every child the year that they are 4 years old on or before September 1st. So in St. Lucie Public Schools, we have VPK Title I and we have a VPK Wrap Around program. Our VPK Title I program is our free full day, so we have a 6.5-hour school day in our public schools. And our VPK Wrap Around program is the 6.5-hour day, but for those who are not eligible for Title I, we also offer the Wrap Around where the parent pays $370 a month for each of the 10 months of school. Okay. Ok, so Madame Velasquez expliqué que le programme VPK est volontaire, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire pour tout le monde assister, mais il offre pour tout le monde qui a l'âge 4 ans ou bien qui parle 4 ans avant 1er septembre. So, il dit comme ça que il y a deux parties. Une partie côté que l'État paye et 6 heures temps et demi pour tout le monde qui est qualifié et une deuxième partie que si tout le monde n'a pas qualifié, parents a bien pour payer $350 et pour que tout le monde puisse participer dans le programme ça. Okay. So now we can talk about I don't know if you want to get into eligibility or the first step that parents have to do. So to be eligible for Title I, our application process that the parents complete online, has some questions that help to determine eligibility. And we also have a child screener where the parent brings the child into an appointment where we give the child a language-based screener, and that's another way to help us determine eligibility for Title I. So ultimately at the parent's appointment, we would be able to talk to them about if they were Title I eligible. Keeping in mind though, in our public schools, we have very, very limited space in our VPK classrooms. So it's important that if a family wants to apply to see if their child gets a seat, that they do complete our application process during our open enrollment period,
which the last day to do that is February 10th. Okay. OK. Si je perds un peu, That's okay. C'est ça. Donc, il dit comme ça qu'il y a plusieurs étapes pour enregistrer pour le programme. Ça. So, première étape, là, c'est pour parents faire ou email adresse, côté que parents inscrits dans l'early coalition. OK. Après ça, parents à recevoir un certificat d'éligibilité. Et puis, parents à venir pour prendre rendez-vous avec bureau noir. Côté que a une interview face à face avec élève là puis ouais niveau intellectuel et de là s'il qualifie pour programme là la rentrer dans programme VPK. No, that's very good. So this is step number 1. So now the parents need to create an account online with the Early Learning Coalition. Yes, or so was there anything else that you wanted to add to what you just discussed? The first step is to apply for their VPK certificate. That's what they need for any VPK program, whether it's in one of our fabulous private provider preschools or Head Start or with St. Lucie Public Schools. So that's called the family portal. Many families are familiar with that if they've already had a child in VPK or if they use school readiness funding from the state. So in the family portal, they do their application for their VPK certificate. Okay, why don't you just tell them that, Joelle? Yeah, that's important. Oui, donc, et dire que le premier step là, c'est que nous inscrivons en ligne pour Early Coalition. Hein, OK? Et what else you said, Cassie? I'm sorry. So they create their account, or if they already have one, they log into their donc, family portal. portal. Donc, nous créons un compte. Et compte ça, c'est ça qui permet de un certificat d'éligibilité pour faire aller dans la deuxième étape programme, c'est qui vient avec certificat d'éligibilité ça dans St. Lucie Public School pour enregistrer Timonio dans le programme VPK. So then what do parents need to do once that step is, once they've made that first step? Yes. So what's next do parents have to do? For St. Lucie Public Schools, there are a total of 4 steps. So the first step is to get that certificate. The second step is to complete St. Lucie Public Schools online application. To access our online application, it's not through student assignments. So the parents would either need to pick up our flyer at the Early Learning Coalition or our district office, or the easiest thing would be to call and we could email it to them where they can click directly on the links. So the second step is to click on the link on our flyer to complete St. Lucie Public Schools VPK application. And the last day to do that is February 10th. Okay, so yeah, let's talk about the second step. Okay, donc, tell the parents, yeah. Second step là, c'est que pour nous-mêmes parents, pour nous venir dans le bureau St. Lucie pour nous prendre et pamphlet. Flyer, c'est ça, c'est là que nous avons joué un lien pour nous rentrer dans le website là et pour nous faire application. Et puis après ça, qu'on y a là, nous faisons application avec Early Coalition et puis avec nous-mêmes, l'Distri, OK, nous venons pour une interview et avec une interview face à face, côté que y a encore une fois niveau intellectuel petit qui permet de rentrer dans le programme là. Et dernier jour que Cassie te dit c'est 10 février. So enregistrement commencé depuis Kounia et l'a fini le 10 février. I know you mentioned that they could call. Is there a number? Maybe we can just give that number right now, Joelle. It's 772 429 3945. OK, so numéro que nous carrelé, si nous avons besoin de plus d'informations, c'est 772 429 3945. 772 429 3945. Okay, so now you just spoke about the 2 steps, and what is the next step? I know you said there are 4. Yes. So let's move on to, unless there's something else that you wanted to add to step number 2. No. That we just told them. Okay. As soon as the family submits their application in step number 2, they get an email immediately, within a couple minutes. And that email tells them thank you for completing step 1 and 2. Click here for step 3, which it tells them to click there to make their appointment. So they click on that link in their email. It brings them to a little calendar where they would be picking the date that they're going to bring their child to our school board office here in St. Lucie West for a 15-minute appointment, which is where we do the child screening. OK, so step number 3 qui s'allie, c'est que après nous fin appliquer dans premier step là à deuxième step là, bon côté cap dit nous OK, merci nous compléter application
peser là, ok, et là, la banou et la ouvert ou almanach pour nous, et dans l'almanach ça, nous sommes capables de choisir qui jour que nous voulons mener petit nous en personne pour un rendez-vous de 15 minutes avec staff VPK et pour nous continuer avec le processus. Okay. So, once all that is done, you know, they've gone through the interview process, and then what is the next step? So the final step, step 4, is to attend their VPK screening appointment. And then after that, when our open enrollment ends, we process all applications, and parents would be notified towards the end of March via email, the email they use on their application, with their child's school assignment, or if their child is on a waiting list. Ok, so dernier step là que l'expliquer, c'est que là nous prenons date rendez-vous, make sure que nous venons, nous atteignons rendez-vous, et puis après ça, si tu m'as joint aux places immédiatement, il a fait le connaître. Si tu n'as pas de place, il a mis dans une liste d'attente, côté que il a communiqué avec nous et par email pour dire nous qui leur que une place disponible pour que petit nous et atteindre le programme ça. So, what if a parent needs assistance with pretty much everything we just talked about right now? What can they do? Yes, absolutely. Yeah. The first thing, we're here to help, so Okay. call. And we're going to ask them questions to try to help them to see if maybe they can do it on their own. They just weren't thinking of an option they had. But ultimately, we do have time set aside where we could schedule for a family to come in so we can help them through the process. Ok, so prochaine question que nous demandons inviter nous c'est si nous mêmes parents nous besoin d'aide, qui ça pour nous faire? So l'idée que et bureau là pour aider monde. Donc ça veut dire que si nous avons besoin d'aide, s'il vous plaît, relevez le numéro que le banois, m'a prendre le numéro ça encore 772 429 39 45, il a posé nos questions pour diriger nous le bon chemin pour faire application pour tout le monde. Go ahead. Mm-hmm. I just want to add something. That's fine, Sometimes the most common thing that we don't think of is you see this online application and you think, I don't have a computer. Or I don't have a scanner, because both applications, step 1 and 2, ask you to upload some documents. But many families do have a cell phone that they have internet access, so that you can do it on your cell phone, and probably the easiest way, because you can take pictures of the documents and then you're able to attach them to your application really easily. You don't have to have a scanner. Ok, parfait. Ok. Donc, ça lui expliquer, c'est que en plusieurs fois, parents étudiants intimidés avec application la première étape là avec deuxième étape là parce que ils pensaient que ont besoin de computer, ils ont besoin au scanner pour scanner documents parce que faut nous envoyer documents bas là. Mais il dit comme ça que si nous gain au téléphone, nous avons fait application sur téléphone, au contraire, il y a beaucoup plus facile pour nous parce que documents que nous gagnons que demandé nous pour nous soumettre, nous avons prendre photo document ça et voyer le bas là. Donc si nous gagnons au téléphone cellulaire, la permet nous faire application ça. Joelle, I know we talk about the certificate of eligibility and what if a parent can't print the certificate. I think this is basically what you just talked about. Exactement. Donc, et bien que nous pouvons commander le nom, mais nous demandons si parents pas qu'à prendre parce que faut le cas venir avec document pour les cas faire partie 2 pour l'enregistrer tout le monde. So nous commandé et Madame Velasquez. Go ahead, you can ask that question. Et Cassie, what if the parent can print the document? What do they do? Okay, so they actually don't have to print their VPK certificate. As long as they log into their account from step 1 where they applied and download the eligibility certificate, don't take a screenshot. If you download it and then attach it to the application for St. Lucie Public Schools, step 2, we do print those certificates and have them at their child's screening. So as long as it's a nice full page printout because it was downloaded, that's a certificate we can use, so we have it printed. Every once in a while, maybe the parent didn't know how or couldn't figure out how to download it and did take the screenshot and it's not a good print for us. We do have computers set up where as long as the parent knows their login information for their account in step 1, they can log in and we have printers that they can print it at their appointment for us. So Okay. not a big worry if we don't have a printer. Ok, donc ça qui est important pour parents yo, Maggie, c'est que pour changer qui ça qui mot de passe yo. Voilà. Ok, et puis pour login sur application que vous avez fait, donc même si vous n'avez pas un printer là, vous n'avez pas qu'à imprimer, mais vous avez toujours venir avec information ça ici là parce que l'ensemble là venir pour interviewer
il dit que a bien computer et computer ça peut aider nous et monter sur l'application et nous download toute information qui est importante. Okay, great. So now let's talk about some of the documents that parents would need to register their child for the VPK program. Yes. So for step 1, the VPK certificate, they will need their child's birth certificate and 1 proof of address. But for step 2, they will need their VPK certificate that they applied for in step 1 once it's approved. They will need their child's birth certificate, the parent's photo ID or guardian, the child's social security card if they have it, that is optional, and then 2 proofs of address. In St. Lucie Public Schools, we require 1 primary proof of address, such as a utility bill, an official rent receipt, a mortgage deed, a signed lease agreement, your mortgage payment coupon, or a builder's contract that shows the completion within 6 months. That would be a document that can serve as a primary proof for St. Lucie Public Schools. And then we also would need a secondary proof, which can be another document from the primary proof list, which is also on our flyer to refer back to. But a secondary can also be a cable bill, voter's registration, the parent's driver's license if it has their current address, or a cell phone bill. Okay, and you say for step number 1, it will be birth certificate and 1 proof of address. And 1 proof of address. Okay, so nous sommes invités nous à qui ça que nous besoin, qui document que nous besoin dans la fait application. So pour premier step là, dans step numéro 1, on a besoin et acte de naissance timoun avec une preuve d'adresse. Maintenant pour deuxième step là qui c'est enregistrement avec nous-mêmes dans Distri personnellement, on a besoin certificat de éligibilité que nous avons besoin dans la première étape là. On a besoin encore et photo identification et acte de naissance timoun et carte de sécurité sociale si tout le monde a gagné et puis 2 preuves d'adresse. So là a parlé de 2 preuves d'adresse ça yo c'est gain droit et Magui c'est gain droit bill courant OK ou bien et reçu loyer là. Oui. Donc c'est ça son exemple de 2 preuves d'adresse que yo ka utiliser. So that's to complete in terms of when they're coming and bring all the documents that they need once they've completed those 4 steps. So no, Correct. those documents are needed to complete step 2. Step 2. So That's in right. step 2, Okay. those are documents that they'll be asked to upload. So taking pictures of them and then attaching them to their application. So as long as that was attached, we would already have that documentation from the family. If it wasn't attached, we would contact the family via email to let them know what we still need. Sometimes they email it back and then their application's complete with us, or they bring it to their appointment. OK, so bal clarifier pour moun yo ça Madame Velasquez Sodia, elle dit comme ça que dans step 2 a si il y a des documents que yo manqué que la cave et toujours voyer un email pour yo donc ça t'a dit est vraiment important pour moun yo checker email yo vérifier email nous pendant temps ça, pendant temps que y a fait enregistrement, parce qu'il a contacté nous via email. Donc ça veut dire que si on bagay qui manque, la email nous, la dit nous mais qui document qui manque, so encore une fois si nous pas gain scanner la kay nous n'a pas prendre photo document ça yo, ou bien nous venir dans bureau n'a pas aider nous avec process. So the flyer seems to be very important because everything seems to be in the back of it. That's why I know Miss Cassie, you've been talking about the flyer. So for any parents, it looks like this. That's the flyer, and it is in Creole. It is already translated, and then in the back of it, all the informations, all the steps are there, and then all the informations with all the documents that the parents would need. They're all in the back. So you can tell them that. Yes. So encore une fois, Madame Velasquez parlait de flyer. Donc, il est très important que nous venions dans le bureau Distri et nous prenons flyer ça parce que toute information que nous avons besoin, toute step que nous avons besoin, toute étape de qui j'en pour inscrire, de lien et comment pour faire première étape là, comment pour faire deuxième étape là, qui document pour nous porter avec qui ça que ou preuve et d'adresse li là dans flyer. So c'est très important que nous venions dans Distri nous prend et document ça. Encore une fois m'a rappelé nous que date limite pour nous faire enregistrement c'est 10 février. So I know we've talked about the certificate of eligibility and then we talk about the steps. Is there anything else that you would like to add at that point
Miss Cassie, from basically everything we've talked about from this section here? A common misconception is when families apply for the VPK certificate online, there is a question that asks public or private. That is just an informational question from the state. So don't be confused and think that they applied for the public schools because they chose that question in step 1. Remember, there are 4 steps to our application process, and all 4 must be followed in order to have a complete application with us. Because after February 10th, we will no longer be taking applications via step 2. Our open enrollment will be closed, and it's very likely that it will not open again. Ok, so ça nous demande Madame Velasquez, c'est que s'il t'a voulu ajouter l'autre bagage pour nous, il dit comme ça que l'on a fait application, on a une misconception de que si nous l'on fait application et la première étape là, nous cliquons sur, nous est-ce que nous les timons nous dans l'école privée ou bien en l'école publique, là nous cliquons sur public là, nous pensons ok, nous fini, nous pas besoin de faire l'autre application, Distri a besoin d'information. Non. Nous disons qu'il y a 4 étapes et il est vraiment important que nous suivions toutes les 4 étapes ça, et de façon que petit nous avons enregistré dans le procès. So, changez bien que première étape là, c'est pour faire avec Early Coalition. Deuxième étape là, c'est pour faire application avec Distri Noir dans Saint Lucie. Ok. Troisième étape là, c'est vérifier email et prendre un rendez-vous. Et quatrième étape là, c'est venir dans rendez-vous. So make sure que nous complétons toutes les 4 étapes ça, de façon que petit nous a joué nos places. Et puis documents tout pour commencer à assurer que vous avez tous les documents. Assurer nous que nous avons tous les documents. Et puis relais poser question au bureau là pour ça m'a pour bailler Magui numéro de téléphone encore qui c'est 772 429 39 45. So s'il vous plaît relais office là parce que yo là pour aider nous. Si nous besoin monde qui parle créole, nous avons juste dit que nous parlons créole, il y a besoin de monde dans l'office qui peut aider nous. So I see there's a question about the school zone and schools with VPK classes. Just tell us a little bit about that in terms of the different schools. So we do not have VPK classrooms in all of the elementary schools in St. Lucie County. In the green zone, we have Lakewood Park, Lawnwood, St. Lucie Elementary, and Weatherby with VPK classrooms. In our blue zone, we have Parkway, Savannah Ridge, Mariposa, River's Edge, Northport, and Village Green. And in our red zone, we have Bayshore Elementary, Allapattah Flats, and Windmill Point. So you made a little bit more time to get all this right, Joelle, I know. There you go. That makes it easier. There you go. Parfait, That's great. Ok, so, il dit comme ça que nous connaissons que le district nous a divisé par zone. Donc, moun qui dans green zone nous yo, l'école qui gagne la zone vert yo, et l'école qui gagne programme VPK c'est Lakewood, Lawnwood Elementary, St. Lucie Elementary, Weatherby. Ok? Maintenant, dans la zone bleue, nous avons Parkway, Savannah Ridge, Mariposa, River's Edge, Northport, Village Green. Ok? Et dernière zone qui c'est zone rouge là, l'école qui gagne programme VPK c'est Bayshore, Allapattah Flat, Windmill Point. Okay. Okay, thank you, Cassie. This was helpful. You're welcome. Yeah, that's very helpful. There seems to be like a handful, so that's great. So anything else, Miss Cassie? No, we do have a few minutes. Anything else we'd like to add just to wrap this up in terms of probably just a quick recap so that, because it's a lot of information for parents. Yes. It is a lot, but it is all laid out on that flyer. It is on that flyer, so that's, it's really, really very important to just pick up that flyer front and back, and it's already translated in Creole. All the informations are there for parents to just do it or follow all the steps. Just like a checklist. Check it off as you go just down. Just the checklist, that's it, right? Yep. Okay. So ultimately, we're here to help. Don't delay. If they're interested in applying, start the process now. Don't wait until February 10th, because that's the last day to complete step 2. So we are here. If you're watching this and you're interested or you have questions, please, please, please reach out. Okay, so ça li vle ajouter pour nous, c'est que toute information que nous avons besoin est là, dans le flyer ça. So, s'il vous plaît, si nous avons des gens qui ont l'âge pour rentrer dans l'école, et ça veut dire que les gens ont 4 ans ou bien ils ont 4 ans avant 1er septembre,
then venir dans le bureau, prendre pamphlet ça, c'est là que nous avons toute information. Pas perdre du temps, parce que après 10 février, registration finie, donc il n'y a pas qu'à aider nous avec et enregistrer petit nous pour nous. Yeah, that's very good. So anything else, Ms. Cassie? Also, aside from calling, parents could email. And the email is on the front of the flyer, but they could email vpk@stlucieschools.org, and we can reply to them with the link to that flyer, so they have it right there to click on the links without having to type them in. Okay. Ok, so ou l'autre gens pour nous communiquer avec le bureau Madame Velasquez là, c'est voyer ou email. So encore une fois, nous retournons dans le même flyer ça, parce que toute information là. Right on so there, email yo c'est vpk@stlucieschools.org. So et yo communiquer en pile par email, par internet, so échanger qu'on pas obligé gain ou laptop, pas vraiment gain. Yeah, on peut faire un smartphone. Tout le monde a cellulaire. Tout le monde a cellulaire, donc ça veut dire qu'il y a pas faire. OK, si vous pas gain ou email adresse, s'il vous plaît, créez dans Hotmail, dans Yahoo, créez email adresse nous parce que c'est ça qui permet nous enregistrer pour programme et communiquer avec Distri. Yes, Cassie, like they need to create an email address. They absolutely will need to have an email address. Yes. That's very important. Yes, Yeah, that is very important because all the information has to be done online and via email. And have access to that email address. So if they already have an email address, but they don't have a way to get into that email, that won't work. They would have to create a new email that they can access. Yeah, so si nous avons une email adresse et puis nous pas changer qui ça qui mot de passe là, then créer ou l'autre, écrit mot de passe là au côté parce que n'a obligé de checker email ça de très souvent. And the account that they create with the state in step 1, it's important that if they have other children, younger children, that they remember their information for that account because they will need to access that same account for a younger child when it's time. Okay. OK, ça important. So li dit comme ça que l'on a créé email là ou compte nous avec state là, s'il vous plaît, écrit mot de passe ça, écrit email et email que nous utiliser parce que là nous avons des gens qui plus petit et nous pas faire même processus là encore. N'a obligé et changer qui ça qui était mot de passe de façon que nous can rentrer sur compte nous. Okay. Time's up. Very good. Thank you so much, Cassie, for all this information. It's great. So parents, please don't forget to pick up the flyer front and back so that you could get the information. N'a dit tout le monde merci qui t'est prêt pour t'attendre garder St. Lucie matin. Madame Joelle Saint-Dic Envite nous c'est pour le co-host nous dans show ça. Nous pour familiariser nous ensemble avec visage là parce que lui-même tout pour porter un peu l'information sur ça qu'a fait là dans la communauté. Joël, merci. Merci beaucoup Maggie, merci beaucoup de l'invitation ça et merci à tous les spectateurs programme SaK Pase et à la prochaine. OK. Au revoir.